getting the answer. Q in first current history. Qing வந்து 4 pi r dr r square dr. 5 rho naught into 5 r cube by 2 minus r raised to the 4 by Takala. Raise the rho dt. Okay, rho the term. Okay, what about me? Mistake calculation mistake, manipulation mistake. And this was the chap. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இதில் காஸ்ட்லாம் சாரி இது வந்து see ஒன்றில் இருக்க ஷெல் தியரம்ல see Gauss operative spherical shell you understand what is a shell football இருக்குல்ல அதோட தோல் மட்டும் okay so it has small thickness if you have a shell like this for outside point direct field will be like the fold charge suppose the total charge is say q it will be q by r square k is 1/4 okay it's as if the fold shell is made as a point charge shell inside the direct field 0 ஆகும் okay அது ஏனா I can take Gaussian surface like this okay no charge is there inside so it becomes 0 அது வந்து from Gauss I can understand but this middle point I can figure out is obviously 0 electric field. Why is it so? Because no charges, no electric field is inside. Yeah, okay. See, I just have to put 1 coulomb here. No? What is the ratio of the force on this 1 coulomb to find the electric field? EQ. No. Spherical charge, say this is also positive charge. I put 1 coulomb here. So suppose I take a small element here, it will be a repulsive force like this. No? Gravitational opposite will be like this. So all forces will cancel. Okay, so by symmetry I can see that the field is very zero. So the middle point is the obvious. It's also true for this one. In the point, I can split like this. So integral charge will produce a force like this. Integral charge will produce force like this. And those forces are equal because இங்க சார்ஜ் கம்மியா இருந்தாலும் கிட்ட இருக்கு இங்க சார்ஜ் அதிகமா இருந்தாலும் தூரமா இருக்கு so balance ஆகும் okay so I can use this result see all the given this total sphere here solid sphere I can consider this made of lot of spherical shells. Correct? So, இங்க இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு all the spherical shells are this point is outside. So, electric field with this shell, I just want to make this fold shell as a point charge in the middle. So, next shell also I do the same thing and make it point charge in the middle. So, the fold sphere I have to make it as a point charge in the middle to get the electric field here or at this point R. Okay. So, once I know this QR, I just have to use Coulomb's law. Okay, so I am using this result, shell theorem. Okay, shell theorem states if you have a shell of charge Q, for outside point directivity as the folding remains a point charge here, and inside this field is 0. Okay, so in the shell the contribute பண்ணாது. So actually this is the point. இங்க இருக்கிற shell வந்து you don't give any field to this point. Yeah. சரி ஏனா அங்க இருந்து so all the shells will not make any contribution. Only the shells which are inside will give contribute the electric field, and I have to make all the shells as a point charge that as if making the fold sphere as a point charge here, and the fold sphere will charge this much. Okay, so that value of QR will be sure. So the quota is 1 by r square regular. So QR and the idu modu dhaan QR is the amount of charge which is inside. It's a function of r, so I put this suffix r. Okay, it depends on r. No? R is there. It's basically actually Q of r. That's a function of r. இது அனுப்பிச்சு விட்றா நீ வீட்டுக்கு போய் ரிவர்ஸ் பண்ணு ஓகே ரிவர்ஸ் பண்ணால் பார்க்காது அது பாட்டு ட்ரை பண்ணு வரணும்னா இது பண்ணு ஸோ பேசிக் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லா
M1 first ஞாபகம் இருக்கா 11th standard Q1 காந்தியில் ஆனது சரி ஓகே அதை பண்ணுங்க first I'll take easy questions so read this question and try it okay here the potential energy concept is used the second chapter so suppose I have two charges what is the potential energy of the system 1/4 Q/R Q1 Q2 the distance is say R1 to R what is the potential of the system product of the charges Q1 Q2 by the distance here this K is the 1/4 product of two charges potential energy of the system potential due to one charge is I just have put Q plus 1 okay yeah so potential is U other will be U so you use this concept suppose I have a third charge what is the potential of the system Q1 Q2 by R plus Q1 Q3 R1 2 so Q2 3 by R2 3 plus one more term so more interaction இருக்கும் ஒரு term so force இருக்குன்னா எவ்வளவு interaction வரும் 5 interaction இல்ல ஆறு சைடு ரெண்டு diagonal 4 ஆறு diagonal இருக்குல்ல okay so there will be 6 terms okay so positive charges. As soon as you read the question, you draw a figure and then mark everything as much as possible. Side two negative charges. Starting from this charge to this below side one. This is what is called. So from here it moves here. One way to do is to find the potential at this point. So the initial point, find the potential at this point we find. Okay. So the work done moving the charge from here to here is Q into Vf minus Vf. So this concept is not required here. We just do the potential itself. Put it up. Work done to move a charge within 2 points is Q into the potential difference. Okay. So in the point initial potential calculated with the 4 charges. In the point final potential calculated with the 4 charges. Final potential is 0. Because potential just gives the distance 1 by r. It's a scale, it's not a vector. So in the 1 by r, in the 1 by r cancel out. In the 1 by r, in the 1 by r cancel out. Because Q by r is minus 2 by r. So Vf is 0, we just have to find Vi. See, Vi is what? Just Q by this one, no? Q by 8. 1 by 4 by Q by 8 twice. And then this distance you have to find out, that's all. You do the A, this is 2A. A Q square. So this is 4 root 5A. A Q square by Is the correct root 5A in the distance? Is the A, is the 2A. 2 square is 4, 4 plus 1 is 5, so root 5. So root 5A. So Q by A, root 5A twice. The Vn. Sorry, Vf. Sorry, Vf. Vf is 0. Potential is Q by R, no? K into Q by R. K is there. Okay. So Q by R will be into Q by A twice. Into the Q by this distance. Minus actually. சரி இப்போ இந்த Q1 இந்த Q அது அந்த இது டயகனல் இல்ல இந்த பாயிண்ட்க்கு எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு இது ஒரு சோர்ஸ் இது ஒரு சோர்ஸ் இது ஒரு சோர்ஸ் இது ஒரு சோர்ஸ்
இல்லை சார் Potential due to flow charge. டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து Potential energy விட்டு. பொட்டன்ஷியல் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் வந்து அந்த 4 டயகனல் வருது அந்த Q இந்த Q. In this charge மறந்துரு. When you find potential, just assume the charge there is 1. Electric field மாதிரி தான். The second charge is 1. Potential within the source charge that you want to do. Potential energy தான் இது வரும். ஓ ஓகே. U. You just find the potential. 0. Huh? V final 0. இது வந்து இதை simplify பண்ணோம். So 2Q by A is 1 minus 1 by root 5. Okay. K. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಸೊಸೈಟಿ so you do the final potential so Q so this into capital Q two Q is there, capital Q is there, 1 by E is there, K is there, and then 1 minus 1 by root 5. Option 1. Now one that I can say. Okay, understood this method? Yes, sir. Using potential. So by this side it is slightly different method. Using potential energy. U, not V. See, potential because 4 interactions, diagonal interactions are there. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்க இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா இன்டராக்ஷன் வருது வந்து இது அந்த நாலு ஓகே இங்கே வரும்போது மறுபடியும் அதே நாலு தான் பட் அது பிகம் 0 ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கும்போது Q by A twice okay this is minus A இங்கே இருக்கும்போது இது initial potential initial energy final வந்து 0 வருதுன்னா இந்த Q இருக்கும்போது plus minus cancel ஆகும் Q into this one will cancel this minus Q into this one another plus Q minus Q cancel ஆகும் so இந்த charge இருக்கும்போது other than this 6 interactions இது இங்கே போடும்போது additional 4 interactions வரும் ஓகே இங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது அந்த 6 interaction அப்படியே இருக்கும் that's not will change so only this interactions these 4 will change so the change the potential is because of the change in this interaction between this Q and this other things that is same as potential only potential is what find the interaction 1 to the man all the 4 here also 1 to the all the 4 and then multiply Q over the answer. This one 27. Shelter use பண்ணலாம் okay radius increase ஆனா so obviously this is true because for R greater than R it's as if the full charge is a point charge in the our report is 1 by R சொல்றோம் இல்லையா so இது கிடையாது because inside okay இதுவும் okay inside வந்து அப்படிதான் இருக்கும் so இது கிடையாது this also does not look like 1 by R square okay so இது கிடையாது because outside should be 1 by R square okay so inside வந்து என்ன வந்து பார்க்கணும் it's uniform it's simpler than the first one okay uniform row so in the electric field this full thing the Q1 that Q1 is 4 by 3 pi R cube into rho அப்போ அங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் வரும் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்து ரோ யூனிஃபார்ம் ஸோ this is simple so we got Q1 so Q1 by epsilon naught this by epsilon equal to E dot ds so this by
epsilon naught equal to E dot ds, which is E into the area, which is 4 pi r square. E is uniform, spherical symmetry. Okay, yeah. So 4 pi r square, 4 pi will go, r square will become r. So 4 by 3 r rho, either the outside curve, sorry, inside curve. So inside is proportional to r. So you will get there, inside is proportional to r, after that it's 1 by r square. Because rho is uniform. Rho is not a function of r. So option 4. For outside the answer, the whole thing is the point charge in the center. So it's 1 by r square. Less than r, I will just take the charge inside, which is within the r. Since it's uniform, it's just the volume within the uniform charge. Okay. So this is exactly same as gravitation chapter like G versus R. G1 then the force on 1 kg. Neutral sort of G into m1 into by r square, or m into 1 kg. So G is same as the electric field here. Earth order gravitational example. The first நான் ஈஸியாக பார்க்குறேன். Dipole is also there in this chapter. Yes, sir. Do this one. Question particularly you will match on the okay, so the rod is this one AB. So we can only left hand side of the rod. Okay. Figure has given the question, so you can use the figure in the question itself. So this is basically superposition principle. For integration of the we end up on a small length of dl or dx, whatever, dx. Okay, without a charge in the lambda into dx. So potential to this small element at this point is let me call it dv. It's k, it's 1 by 4 epsilon naught, and this small charge lambda dx, and the distance is 8 plus x. Q by r, Q1 then is 1. Distance of from this between this point and this charge. The potential point O lying at distance L from the end here. So we have to find the potential here. This is the distance L from the end here. X. Applicable law that depends on where you fix the origin. This x-axis we fix my origin as this one. Okay, yeah. Upon the extend row, but the limits will be from x equal to, okay, the total b at rho, integral of this one from x equal to L to 2L.
Now L plus 6 போட்டதுனா I am taking this is my origin. அப்போ the limit is 0 போகும். When we say answer தான் கொடுக்கும். But stick with one and do it correctly. புரிஞ்சுதா? Here I choose the origin at this point. Okay. If you choose the origin at this point, then you become L plus 6. அப்போ வந்து limit வந்து change ஆகும். Answer same ஆகும். So integral dx dx will be ln x. Normal order. F1 So I've taken this one. I've taken this origin. Yeah. So that will be able to. So this is basically an indication. You want to try this one? Coulomb's law. Okay. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும், காம்பவுண்ட் ஆட் பண்ணணும், ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேயா? ஒரு காம்பவுண்ட் கேன்சல் ஆகும். ஒரு காம்பவுண்ட் கேன்சல் ஆகும். 2 equal ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் கேன்சல் ஆகும். 2 equal charges, same charges. And you have to do the approximation. Option 1. So in the repulsive force, because like charges, it will be Q by 2. So force is like this. So the horizontal component cancel, vertical component will add. Okay. So vertical component is positive. We are taking this as theta. Okay. So if when the Coulomb's law, Q square by 2 because Q by 2, Q square by 2. By the distance square is E square plus Y square. Our cos theta on the this by hypotenuse Y by this one. So after the Y by Y square 3 by 2. Here approximation panel. Y is very small now. I can forget this one. This is basically simple harmonic motion. Simple harmonic motion 11th standard. Agar force में जब भी बोलूँ simple harmonic motion है. If that your motion to x. हाँ, x actually it's minus 3x. Minus is important. Okay, இங்கே ஒரு இப்போ வந்து y வந்துச்சு, அப்போ வந்து இந்த force வந்து இந்த simple harmonic motion है. இது opposite. Net force में इतना இருக்கும், so we just keep going. But suppose this was minus. Okay, அப்போ வந்து இது reverse ஆகும். So upon simple harmonic motion. So in the particular case, repulsive force is அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். Suppose I make this minus upon the இப்படி வரும். That is simple harmonic motion. With this approximation. அப்பனா இது வந்து நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இதுதான் போகும். Then the minimum approximation. Y is less than this. This is Y, this is Z. Okay. This one 24.
Is it spherically symmetric? Yes, sir. Why? Because spherical bond. அது மட்டும் இல்லை, phi is only dependent on r, no? It is not for the direction. This point r and this point r are same for me. Okay, so that's why it's spherically symmetric. But it's not uniform because it depends from r to r. Okay, one more concept is that what is the relation between the potential and the electric field? Electric field is equal to potential times the distance. No. Okay, there was a simple way of looking. More exact thing is Negative gradient. negative gradient. Okay, so gravitational distance is equal to force on 1 kg. Analogy சொல்றேன். Gravitational force on 1 kg. இது வந்து potential is same as height. Gravitational potential. இது வந்து electrical இது இல்ல, analogy வந்து gravitational இது. Okay. Electric field में gravitational இருந்தா force on 1 kg ஆயிடும். Because this force on 1 kg. Okay. Potential வந்து same as height in gravity. This is a higher potential, this is a lower potential. Okay. So water வந்து if it has to flow means if it is like this pipe is horizontal means water will not flow. If it is like this means height difference is there, water will flow from here to here. அதே மாதிரி potential gradient is there, charge will flow. Okay, potential difference is there. Like 230 volts means it's between 0 and 230. So whatever the gradient of potential, that much is the force. So this is V actually. Phi is same as V. Okay, sir. Where is symbol used to make one. So electric field is d phi by dr minus n. So just differentiate that. So when you find a flex square, Simple and just simple then. What is electrostatic potential? You don't actually be on the phi where. Symbols is local, no? So I can get the electric field after use Gauss law. V is known, so E is known. After if you use Gauss law, I get integral E dot A is Q into epsilon. E dot A is I can find out because E is known. E is 2AR, what is that? E in the 2AR. Okay, yeah. E dot A is in the 2AR dot 4 pi r square dr. Almost. Minus sign is there.
வந்துச்சா? -4a எப்சிலான் நாட் ஆர்னு இது யூஸ் பண்ணியா? இல மைனஸ் அது யூஸ் பண்ணேன். சரி. -4a எப்சிலான் நாட் ஆர். செக் பண்ணு. அதான் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. when you are doing the thing நீட்டாக பண்ணு, அப்போ தான் செக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். 5 more minutes. 7:25. ஸ்கூல் எத்தனை மணிக்கு? 8:40. சரி, நீ வீடு எங்கே இருக்கு? வீடு வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் தான். பஸ் ஸ்டாண்டா? 2 கிலோமீட்டரா 2 கிலோமீட்டரா? ஆல்மோஸ்ட் 1.5. சரி. இப்போ போயிட்டு சாப்பிட்டு சார் இதான் சார் நான் முதல்ல அப்ளை பண்ணேன். காசு தான் முதல்ல அப்ளை பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி வரணும். அந்த டைரெக்ஷனும் இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதான் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு காசில் அப்ளை பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர் வந்தது. அப்புறம் மாற்றேன். இப்போ கரெக்டாக வந்துடுச்சு. இல்லை சார் நான் அந்த 3 நான் வந்து ரோ ஏன்னு எடுத்திருக்கேன். வீக்கு பதிலாக Q/Vன்னு வரணும்ல சார் சார்ஜ் டென்சிட்டி. இது வந்து 4/5 ஆகும். அது அந்த டைம் தப்பு பண்ணிட்டேன். இப்போ கரெக்டாக வந்து ஓகே புரியுது. I have assumed it's uniform charge. அது சொல்லி பண்ணாங்க. No. Rho is not uniform. No. அப்பனா இது தப்பாச்சு. I made a mistake. இது கரெக்ட் ஆயிடுது. Q is not this one. இது தப்பா இருக்கு. Q uniform. இல்லை சார் சார்ஜிங் செட் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். சார்ஜிங் செட் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். இல்லை ரோ யூனிஃபார்ம் வந்துருக்கு. ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் பாருங்க. ரோ யூனிஃபார்ம் வந்துச்சு. தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக கரெக்டாக பண்ணணும்னா Q வந்து should be rho into 4/r² dr. இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சேன். ஸோ த கொஷின் இஸ் தட் ஹாஸ் பீன் மென்ஷன். இந்த கொஷின் மென்ஷன் பண்ணுவோம். என்ன பண்ண முடியும்? Charge is inside the ball. Inside the ball is. So on the assumption today, I can remove this thing immediately. It should be this surface. So question சரியா கொடுக்கலனா obviously it will be bonus marks. But அப்படி நீங்க எக்ஸாம்ல ட்ரை பண்ணா assume simple assume பண்ணு and then check whether the answer is consistent with the assumption. I assume it's uniform, it's correct, coming out to uniform. So அப்பனா question. Okay. The correct question should be they should have mentioned it's uniform next. Okay. So now வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அனுப்புகிறேன். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி என்ன தேர்ஸ்டேயா? தேர்ஸ்டே தானே? சாட்டர்டே நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே. சாட்டர்டே சேம் டைமு 6:50 to 7:30. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரை பண்ணு, அப்புறம் நான் பேசுகிறேன். ஓகே. இந்த ஒன்லி ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் சொன்னேன் ட்ரை பண்ணி சரி பரவாயில்ல. இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மேபி இந்தியா டீசன்ட் ஸ்கோர் இருந்தால் NIT வேணால் கிடைக்கும். இல்லைன்னா SRM இதில் கூட ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க. பர்சன்டேஜ் ஆகிடும், ஃபீஸ் குறைப்பாங்க. இல்லைன்னா 1 more year break and try பண்ணுங்க. So right now we'll go like this and then I can suggest some modifications. அதாவது கொஸ்டின் எடுக்கணும்னா then I take every day, then I double the fees. ஓகேவா? சரி. ஸோ சாட்டர்டே மீட் பண்ணலாம். இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் யூ சம் செல்ஃப் ஸ்டடி. இங்கே வந்து படிக்கிறதோட ஓகே. இதே தான் வாட் எவர் யூ டு நாட் டூ, ஆன்சர் பார்க்காம பாரு, ட்ரை பண்ணு. கிடைக்கலன்னா ஆன்சர் பண்ணு. ஓகேவா? யூ ஷுட் recollect what happened, what you have learned. Okay, only then will get stored in the memory. படிச்சுட்டு புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரீகலெக்ட் பண்ணால் மறந்துச்சுன்னா as good as not learning. ஓகேயா? சரி, ஓகே, ஃபைன். மேக்ஸு மேக்ஸ் வேணுமா? கேட்குறேன். மேக்ஸ் தேவைப்படும்ல. ஆமாம், ஜி தேவை பண்ணல. அது சரி எதுவும் பண்ணி ஆகணும். சரி, இப்போ மேக்ஸ் என்ன ஸ்கூலில்? மேக்ஸில் வந்து எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இன்டெகிரல் கிடச்சிச்சு.
இன்டகிரேஷன் முடிச்சிட்டாங்க ஃபுல்லாக. ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் தான் வரும். இல்லை எங்களுக்கு வந்து சார் நான் முடிச்சிடறேன்னு சொல்லி இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. இன்டர்வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. ரியல் நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் முடிச்சாரு. அப்புறம் தியரி அப்ளிகேஷன் முடிச்சிட்டாங்க. சரி சரி சாப்டர் வைஸாக போடுறியா என்சிஆர்டி? என்சிஆர்டி வந்து கொஞ்சம் என்சிஆர்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சரி என்சிஆர்டியில் வந்து இந்த இயர் தான் இன்டர்வல் வரும். எங்களுக்கு லாஸ்ட் இயரே வந்து இன்டெஃபினட் இன்டர்வல் வந்து லாஸ்ட் இயர். இந்த வருஷம் டெஃபினட் இன்டர்வல். சரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க. இப்போது யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அடுத்தது இப்போது இன்னைக்கு நான் சரி அப்போ நீ தான் டிசைட் பண்ணி சொல்லணும். மேக்ஸ் வந்து நான் ஃபிசிக்ஸ் 11 எடுக்கிறேன். 3 நாள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் 12 எடுக்கிறேன். Thursday, Saturday, Monday, Thursday, Saturday. Wednesday வந்து ஆஃபர். ये क्लास करेंगे. Tuesday, Thursday, Tuesday, Friday, Sunday. அந்த 3 நாள் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம். அப்படி வெளியே 3 நாளுக்கு ஒரு கிளாஸில் 1 hour 15 minutes. ஓகேயா? ஸோ 3 நாள் 1000 rupees. இன்னொரு கிளாஸ் எடுக்கணும்னா 2000. 3 கிளாஸ் எடுக்கணும்னா 3000. அதுக்கப்புறம் வந்து சாட்டர்டே உங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்கா? இருக்கும் சார். செகண்ட் சாட்டர்டே மட்டும் லீவ் இருக்கும். சண்டே லீவ். இல்லை சண்டே வந்து மார்னிங் ஒரு 1.5 hours, ஈவினிங் ஒரு 1.5 hours அப்படி ரெடி பண்ணி 3 hours எடுக்கலாம். 3 hours 45 minutes, 4 hours ஆக்கிடலாம். ஓகேயா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் பண்ணுமா ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் பண்ணுமா? ஏன்னா மேக்ஸ் 12th யூஸ் தான். ஓகே ஸோ மேக்ஸ் என்ன டாபிக் போயிட்டு இன்டிகேஷன் இன்டர்வியூ முடிச்சிட்டாங்க. இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு இப்போது அதான் டிக்கெட்டா? ஆமாம் டெஃபினெட்லி முடிச்சிட்டாங்க. சரி அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க? அவ்வளோதான் சார். இப்போ இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் முடிச்சு தியரி அப்ளிகேஷன் ஜூலை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஏப்ரல் சார். ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நடுவில் லீவ்லாம் வந்தது. ஸோ மேக்ஸ் எடுக்கணும் எது எடுக்கணும்? இன்டிகேஷனா இன்டர்வியூ ஓரளவு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு எது டிஃபிகல்ட்டு சொல்லுங்கள். எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ட்ரிக்னாமெட்ரி அதான் உங்களுக்கு இதுவாக ட்ரிக்னாமெட்ரி. ஓகே ட்ரிக்னாமெட்ரியும் சீரிஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரிஸ் அதாவது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. ஓகே ஃபைன். நான் ஜேஇ ப்ளஸ் நீங்கள் எடுக்கணும். ஓகே 11th புக் இருக்குது. இது சமைச்சு இருக்காது. அதை பார்த்துக்கிறேன். அதை வச்சுட்டு ஜேஇயோட மேட்ச் பண்ணி எடுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரிஸ். ஓகே இது காம்படிஷன்லாம் அது ஈஸி தான். இன்ஃபேக்ட் அதான் ஆக்சுவலி டிஃபிகல்ட்டு. அது ஈஸியாக புரியறதுக்கு ஈஸி கஷ்டம். ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரெஷன் அந்த இதில் தான் கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. ஆட்டோமேட்டிக்கோ ஜியோமெட்ரிக்கோ ப்ராக்ரெஷன் அந்த இதில் தான் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. சரி ஓகே. ஆனால் ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரெஷன் கூட ஓரளவுக்கு தெரியும். அந்த அர்த்தமெட்டிக்கோ ஜியோமெட்ரிக்கோ ப்ராக்ரெஷன் சீரியஸே புரியல. அது சரி அப்போ நாளைக்கு காலையில் வர முடியுமா? ஓகே மேக்ஸுக்கு? சரி ஓகே. அதான் ஒரு இதுக்கு வந்து 1000 rupees ஃபீஸு. இன்னொரு 3 hours இன்னொரு 3 classes இன்னொரு 1000 rupees. இன்னொரு 3 class 1000 rupees. ஓகே ஒரு கிளாஸ் வந்து 1 hour 15 minutes. ஸோ 3 class 3 hours 45 minutes. ஒரு 4 hours ஆக்கிடலாம். ஓகே பாருங்க. உங்கள் அம்மா பேர் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க? சரி ஈவினிங்கு ஈவினிங்கில் அவுட் சைட்பா? ஆமாம் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க. வீட்டில் தான் இருக்கேன். சரி நான் கூப்பிட்டு அப்படியே சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார். ஆ